హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ చెక్కుబాయ్. వెల్కమ్ టు ABN ఇండియన్ కిచెన్. ఈ రోజు నేను మరే కేఫ్లో ఉన్నాను. సో ఇక్కడ నాతో పాటు మిక్సాలజిస్ట్ నవీన్ ఉన్నారు. సో హాయ్ నవీన్. హాయ్, ఎలా ఉన్నారు? గుడ్ గుడ్. సో ఈరోజు మా ఆడియన్స్కి ఏం చూపిస్తున్నారు? మంచి డ్రింక్. So we're making a signature cocktails. Which are famous in Mirai. Okay. Opening place, the June 9th. ఓకే, సో ఏంటవి? So we have a meeting with coffee, కాఫీ. plum, and jackfruit, ఓకే and mango. That's seasonal fruit. ఓకే, సో ముందు ఏం చూపిస్తున్నారు? So we're going to have plum. ప్లమ్. ఓకే, సో ప్లమ్తో బాగుంటుందా మాక్టైల్? ఓకే, ప్లమ్తో మాక్టైల్ చాలా బాగుంటుందంట. సో ఎలా చేస్తారో చూసి ఎలా ఉందో తాగి నేను చెప్తా. సో లెట్స్ స్టార్ట్. 30 ml of plum. ఓకే, We're adding a fake lime, which is basically citric acid and malic acid. ఓకే. సో ఐస్ వేస్తున్నావా? Yes. ఓకే Adding coconut oil, ఓకే chili drink. Just shake. File stain. Just we are going to add a cup of with soda. ఓకే. ఆ ఫిజ్ కోసమా? Yes. ఓకే. So going to garnish and kill plum. ఓకే. ఓకే, సో ఇదండి పర్ఫెక్ట్ ప్లమ్. సో చూసారు కదా ఎంత బాగుందో గ్లాస్ అయితే. పైన టాపింగ్ ఒక మంచి ప్లమ్ కూడా ఇచ్చారు. ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ ఒక లేయర్ కనిపిస్తుంది, Yes. ఇక్కడ ఒక లేయర్ కనిపిస్తుంది, పైన మొత్తం వైట్ కలర్. Lovely bubbly. ఎస్, ఫిజ్ This. ఎలా ఉంటుందో తాగి చెప్తా. ఆ స్వీట్నెస్, ఆ సోర్నెస్, ఆ ప్లమ్ ఫ్లేవరు, ఆ రుపులు ఉంది. ఆ ఫిజ్ వేసినందుకు కెవ్వు ఏం లేచిచ్చా. మనము ఇంటికాడ ఏదైతే ప్లమ్ తింటామో, సో ఆ ప్లమ్ని మనం ఇట్లా ఒక జ్యూస్ చేసుకొని తాగితేలే కెవ్వు ఉంటుంది. ఒక మంచి రిఫ్రెషింగ్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. నువ్వు ఫ్రూట్ తింటే ఫ్రూట్ లాగే ఉంటుంది, కానీ ఆ ఫ్రూట్ని నువ్వు ఒక మంచి డ్రింక్ లాగా మిక్స్ చేసుకొని తాగితే నీకు రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రూట్ తిన్న ఫ్లేవర్ కూడా వస్తుంది, చాలా బాగుంటుంది. నవీన్ భాయ్ టోపో. లైట్గా వగరొస్తుంది, Yes. పులుపు ఉంది, స్వీట్నెస్ ఉంది, కెవ్వు. సో ప్లమ్ అయితే కిరాక్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ టైం చూపిస్తున్నాం అన్న. We're making with jackfruit. ప్లమ్ ఫ్రూట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు జాక్ ఫ్రూట్ అంట. సో జాక్ ఫ్రూట్ బి ట్రై చేద్దాం. సో చేద్దామా? Yes. చలో, ఏమేం కావాలి దానికి? Jackfruit ఓకే, and sugar and lime. అంతే మూడే. జాక్ ఫ్రూట్ సిరప్, షుగర్ సిరప్, లైమ్, మూడు కలిపితే అయిపోతుందా? మంచిగా టేస్ట్ చూద్దాం, మస్తు ఉంటుందంట. సో స్టార్ట్ చేయండి. పెద్ద లోటనే పెట్టినావు. డ్రింక్ గట్టిగా ఉంటుంది కావచ్చు ఇది. Yes. ఏంటది? Jackfruit. ఎంత ml? 45. 45 jackfruit. Again fake lime. 10 ml. Just we'll mix. Then clear ice. stamp.
Okay. Now Next. garnish with. Jackfruit seed. Okay. Super. So here is our drink. Yes. ఇందులో ఫిజ్ ఏం యాడ్ చేయవా నువ్వు No. ఆ ఫిజ్నెస్ వద్దా జస్ట్ So నార్మల్ the base is different. The style of the making drink is different. ఓకే So basically it is called the old fashioned style. ఎస్ యాక్చువల్లీ చూస్తున్నారా సో కేరళ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్ జాక్ ఫ్రూట్ డ్రింక్ అండి ఇది మంచి మాక్టైల్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం తీయగా నోరు మొత్తం ఇట్లా పుష్ అయిపోయింది లిటరల్లీ చెప్తున్నా కదా అప్పుడప్పుడు టేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇంట్లో అవి మీరు టేస్ట్ చేసుకోవాలి అన్నా ఈ జాక్ ఫ్రూట్ సిరప్ ఎట్లా తయారు చేస్తారు అది చెప్తావా Take a load of jackfruit and sugar, hint of pepper. That's it. అంతే మొత్తం నువ్వు మిక్స్ చేసుకొని కొట్టుడే అసలు నోట్లో ఫ్లేవర్ మామూలుగా లేదు పనసకాయ తిన్నట్టే ఉంది నీకు వా అరుపులు అంతే మీరు బి ట్రై చేయండి సో నాతో పాటు ఇప్పుడు సెబాస్టియన్ గారు ఉన్నారు సో ఏం చూపిస్తున్నారండి ఇప్పుడు నాకు Okay, sorry, like I've been in India for like Hyderabad for 9 years, but I can't talk Telugu. If you want, I can talk in Hindi. But I English think the is common fine. language is Yeah, like yeah. English. Like so, the drink which I gonna do, it's known. You know this biscuit, Yes. Dark Fantasy. డార్క్ ఫ్యాంటసీ డైలీ కాతే So- బిస్కెట్ తింటారు కదా మీరు So the same as a drink we are converting into. This अच्छा। biscuit as a drink we are doing it. अना कारू वो सब तो ठीक है बिस्किट बिस्किट के जैसा खा सकते हैं ना उसको फिर क्रश करके फिर क्रश उसको- किस नहीं कर रहे अपन. नहीं कर रहे तो अलग फ्लेवर का लेके आके सेम फ्लेवर बना रहे हैं अपन. So ఓకే उसमें- ఇదేదో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా So ఉండబోతుంది उसमें अपन का होममेड स्पाइस कॉफी है, होममेड ऑरेंज का सिरप है, ఓకే होममेड स्पाइस सिरप है. Oh. उस पूरा मिक्स कर गया तो आपका इस फ्लेवर आ जाता. డన్ Yeah? ఐ యామ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ Let's start? లెట్స్ స్టార్ట్ Okay. కమ్ So I made a house coffee with all the spices. So ఓకే it's basically a biryani coffee syrup. బిర్యానీ కాఫీ So సిరప్ biryani masala, ఓకే I add in this. ఓకే I cooked with coffee with some brown sugar. ఓకే So again, this is less sugar. The regular sugar, you have lot of sugar. yes So this is like, very less sugar. Okay. Some biryani spices with some coffee. We made a syrup out of it. ఓకే So I'm adding a 45 ml of that. ఓకే So this is again a homemade orange syrup. It's a Okay. dried orange syrup. That's why it's look pink in color. ఓకే If the regular orange, it'll come in orange. It's a dried one. ఓకే So we do sun dried. ఓకే So that's why it's become red in color. రెడ్ ఇన్ కలర్ ఓకే So this is some spices. Again, the Okay. same spices. We made a syrup out of it to get Okay. the punch for the drink. ఓకే So this drink we have to serve cold as possible, ఓకే and it's coffee. So whenever you have coffee, right, that your mind go to the Kumbakonam filter coffee. ఫిల్టర్ కాఫీ అండ్ వెరీ హాట్ ఫిల్టర్ కాఫీ And you see a big foam and froth, ఎస్ then only you feel like it's coffee. ఇట్స్ కాఫీ Yeah. So what సో we'll do is, హియర్ ఆల్సో దట్ ఫోమ్ అండ్ ఫ్రాత్ ఇస్ yeah, అవైలబుల్ you see the drink, then you'll understand. Yeah. ఓకే So we'll do a good shake. You wanna shake it? నో సార్ ఐ కెనాట్ Try. బట్ ఐ విల్ ట్రై Just the yeah. Nice. Okay. ఐ హోప్ ఐఎమ్ నాట్ బ్యాడ్ No, you're good. You're good. See, with the sound you can understand. The sound makes the entire thing. So your sound is Exactly. good, right? నేను చెక్ చేయొచ్చు So this ice is a homemade ice. So this Okay. ice will take 2 days for us to make it here. Oh. So what we do is we take this water, we'll boil the water, yeah. Then we'll freeze it for 2 days. ఓకే After 2 days, we get a block and we Okay. cut the way we want. And Okay. this is a brass tray. So it's a small logic is gravity. You're keeping the ice, brass is sucking everything, and the యూ విల్ గెట్ ద షేప్ yeah. So this is the shape of Exactly. honeycomb. And again in a frozen glass, this comes. So as I said, coffee always foam, froth, right? So what we are doing is we're just blending it. So
So now just have a look here. Don't look at me, look the glass. Look the glass. Yes. Yeah, look the glass. Aha. And as I said, this drink, not a eatable dark fantasy, it's a drinkable dark fantasy. So everyone like dark fantasy, including you. So this is for you. So this is your dark fantasy. So what I'm doing is coffee and orange always good. How we perfume, I'm perfuming the drink. So we are humans. Every time your hand comes next to your nose, you can feel the orange. Exactly. We never add orange in the drink, but still you get the orange flavor because we are just putting some orange perfume for that. సో మొత్తానికి అయితే డార్క్ ఫ్యాంటసీ ఇది. సో గ్లాస్ అయితే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. పాలు వేయకుండానే ఈయన బురుగు తెప్పించింది చూసినా, అది హైలైట్ ఇలా. మామూలుగా మనం కాఫీ అనగానే మనకు బురుగు కావాలి, పాలు కావాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో పాలు లేకుండానే బురుగు వచ్చింది. గ్లాస్ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కలర్స్ చూస్తుంటే మనకి అదొక మంచిది అపియరెన్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఫస్ట్ డ్రింక్ కూడా మనకి ఫస్ట్ కళ్ళకి నచ్చాలి, తర్వాతే టేస్ట్. So before you having a sip, I'll help you. So you have a sip and have a bite of this biscuit. So have a sip and have a bite. ఇది తాగాలి, ఇది తినాలి, అప్పుడే డార్క్ ఫ్యాంటసీ కిరాక్ ఉంటుందంట. సో చియర్స్. Cheers, brother. I'm getting this coffee taste. I'm getting this Bitterness. that cinnamon taste. So everything mixed in it. Seriously. So basically this is a eatable dark fantasy. This is a drinkable dark fantasy. Yes. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. లిటరల్లీ ఫస్ట్ నాకు నోట్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు ఫస్ట్ బురిగే వచ్చింది. ఏందిరా బురుగు వస్తుంది అని అనుకునే టయానికి లోపల నుంచి డ్రింక్ వచ్చింది. చల్లగా ఉండే, టూ గుడ్ ఉంది. Cheers bro. Cheers brother. Cheers. Very nice actually. Thank you so much. మీరు కూడా కావాలంటే ఇంట్లో ట్రై చేయొచ్చు. సో చూసారు కదండి, చాలా అంటే చాలా కూల్గా ఉండే ఈ మాక్టైల్స్. సో నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. మీకు కూడా ఇంట్లో కావాలంటే ఇవి ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్. ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ABN. దిస్ ఈజ్ షక్కుబాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్.